First of all, thank you. Thank you so much for having me here. A special thanks to Dr. Radhakrishnan sir for giving me this chance. And I need to tell you about the power of networking over here. Like he said, my mother and both of them, they were schoolmates and they recently reconnected after 46 years. Just imagine that. 7th ഉം 10th ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവരുടെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ കോൾഡ് സെവറൽ പീപ്പിൾ, കണക്റ്റഡ് ഈച്ച് അതർ, നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ റീകണക്ട് ചെയ്ത് വരെ ഇവർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി കെയിം അക്രോസ് വൺ ഓഫ് മൈ റീസെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻസ് ഇൻ മാർ ബസേലിയസ് കോളേജ്. ആൻഡ് I believe he felt inspired to invite me and bring me in front of all of you today. So thank you so much, sir. Unfortunately, my mother couldn't be here today because of some health issues. And I love bringing my parents to these sessions because when I see the pride on their faces, it gives me so much of pleasure. So even though I miss my mother, I have my handsome man with salt and pepper hair, more salt actually, my father. So thank you so much for giving us this opportunity. Now let's get started. A quick intro about me. You already heard about me. Firstly, I am Nancy Mariam Montley. Secondly, I am a psychologist. I currently work in Pallium India, which is a non-profit organization that provides palliative care. And thirdly, I am a wheelchair user, as you can see. So I've been using a wheelchair from the past more than 9 years now, following a spinal cord injury. And ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു അയൽവാസി കൂടിയാണ്. ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കാരയ്ക്കാമണ്ഡപത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. So I've been in this locality a lot, but it is my first time here in this college and as a guest speaker. So now enough about me, let's talk about you. ഇനി കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കൈവെക്കാമോ? ആരെയും? കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം. റിയലി യു ആർ ലൈയിങ് അറ്റ് മൈ ഫേസ്. കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു കൈയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരാൾ കൈ പൊക്കി അദ്ദേഹം ഒന്ന് എണ്ണേച്ച് നിൽക്കാമോ? നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഒരു റൗണ്ട് അപ്ലോസ്. ഹി ഈസ് ഹേർഡ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ശരി. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ, സോ കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? റിയലി? ഞാൻ ഇതൊരു ലെക്ചർ സെഷൻ പോലെ ഞാൻ മാത്രം ഇരുന്നോളൂ. ഞാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള സെൻസിലല്ല. ഐ വാണ്ടഡ് ദിസ് ടു ബി മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ബി ഓണസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ വേറെ ഒരു കോലാഹലവും കാണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ടു നോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഐ ഹാവ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഓൾറൈറ്റ്, വെരി നൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാമോ? കെൻ യു കം നെക്സ്റ്റ് ടു മീ ഹിയർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. പേര് പറയാമോ? ദേവവർദ്ധൻ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ദേവവർദ്ധൻ. തീർന്നില്ല. ഇനി ആത്മവിശ്വാസം കുറവാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ? അതായത് ഇനി സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടോ? അതായത് ലോ കോൺഫിഡൻസ്, എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ? എനിവൺ? അല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറവല്ലേ? ഒരാളിങ്ങ് വന്നോളൂ മുന്നോട്ട്. എനിവൺ ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ്. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവൺ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം ഫോർവേഡ്? ഓക്കെ, നോ വറീസ്. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും ആത്മവിശ്വാസം കുറവായതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, നൈസ്. കം ഹിയർ. പേര് പറയാമോ? ഓൾറൈറ്റ്, ശരി. യാ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം.
ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ വലിയ മൈൻഡ് റീഡിങ് പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ഫാൻസി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വിൽ ബി വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഫോർ ടുഡേ ഇസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. ഇത് ആൻസർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ നോളജ് ഓർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ കറൻറ്റ് ഗോൾ ഇൻ ലൈഫ്? ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു റിഫ്ലക്റ്റ് അപ്പോൺ ദിസ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് ഗോൾ എന്താണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്യാൻ യു സേ? I want to achieve my goals, academically improve very much and have a better academic performance. Is it about current goals or the future goals? Current. Let's talk about current first. Current goals. Currently, I want to score better actually, and my marks are really low. Okay. Second of all, I want to be stable myself. I want to reflect myself, which actually I can't. Okay. Okay, so I hope നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ഗോള്, ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു, ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എ കറണ്ട് ഗോൾ ഇൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്? അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ദേവവർദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഇംപ്രൂവ്. ആദ്രയും പറഞ്ഞു ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ഇംപ്രൂവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ വാണ്ട്സ് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് മോർ ഓൺ ഹെർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് സേ യു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഡസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ലുക്ക് ലൈക്ക്? അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഗോൾ. Okay. With the knowledge I grasped from various sources, I would like to serve the society. Okay. So if I score better, obviously I can pass with the good marks and I can start my own startup. That's what all I'm planning to. And for that I need self-confidence obviously, and I need to know me better. I need to know what are my real goals. I need to work on it. I need to achieve it. Yeah. Great. So one we have over here, society serve cheyanam, okay, a larger purpose. And Ardra also, she wants to have her own startup. Both of those are fantastic goals. Okay. So now I want all of you to imagine. We have our current goals in front of us. Okay. And imagine that you meet with an accident. Okay. ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയണേ, അത് ബാത്റൂമിൽ തെന്നി അടിച്ച് വീഴുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് അപ് ടു യുവർ ഇമാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഇമാജിൻ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് സീരിയസ്, പക്ഷേ യു ഡോണ്ട് ഡൈ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഇമാജിനിങ് സം ഓർ ദി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഐ വോണ്ട് യു ടു ഇമാജിൻ ദറ്റ് യു ആർ വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓൺ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ്. ഓക്കെ, യുവർ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആർ ഇൻ കാസ്റ്റ്, ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കെട്ടിയേക്കുക. ദർ ഇസ് എ നെക്ക് കോളർ ആൻഡ് യു ആർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് യു ആർ പാരലൈസ്ഡ് ബിലോ യുവർ ചെസ്റ്റ് ലെവൽ. വെൻ ഐ സേ പാരലൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് മീൻസ് യു കനോട്ട് മൂവ് യുവർ ലെഗ്സ്, യു കനോട്ട് ഫീൽ യുവർ ലെഗ്സ്. ഇൻ ഫാക്ട് യു കനോട്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ് ബിലോ യുവർ ചെസ്റ്റ്. Okay, this is your situation, and close beside you near your bed you have your family, and your friends are also coming in and visiting now and then. Some relatives are also coming in, and many of them will also scratch underneath your feet and ask, ഞാൻ തൊടുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ you helplessly say no, and they look as helpless as you do. Okay, so I hope you have all imagined this. Okay, now tell me, what would you be feeling if you were in such a situation? First of all, I would feel hopeless a bit. Then mostly it would be suffocating. Then why is society treating me like this? I just wanted to serve them. That's what I thought. But why are they treating me like this? Like I am some kind of special person. Why am I different from them? Even though they're like, if I get paraplegic or I am paralyzed from the below, does that mean that they have to treat me in such a manner, like mock me or like
some disregard. Some people like they usually disregard how much they are affected by it. So it will be emotionally traumatizing. To be very honest, I'll be completely shattered. I'll be like, here my life is done, I can't do anything. And I'll be like that for a little bit. After that, as you said, some random relatives or friends were coming and mocking me up. After that, I'll be definitely like, oh, okay, so they are thinking about me like this. So at least they are having the hope that I can feel it. They are like trying, that I can feel it. Then I'll be like, why can't I do something? Why can't I? I will. I'll just try as much as I can. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആലോചിച്ച് വെച്ചല്ലോ അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ. അപ്പോൾ വി സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദേവർദ്ധൻ ആൻഡ് ആർദ്ര. ദേവർദ്ധൻ ഹൈ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ആളാണെങ്കിൽ ആർദ്ര ലോ കോൺഫിഡൻസ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം അല്ലേ, ദേ ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ദീസ് ഡിപ്രസിങ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, അല്പം ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, 6 months have gone by. Your physical condition is more or less the same, you're still paralyzed, but ആദ്യത്തെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറി, you know what your body feels like. Okay, and എണ്ണീച്ച് നിൽക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും പോയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ബ്രഷ് ചെയ്യുക, കുളിക്കുക, വേഷം ഇടുക, ഇതൊന്നും. ഓക്കെ, നൺ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ബൈ യുവർ സെൽഫ്. യു നീഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ someone. Okay, and you haven't attended college in all these 6 months. You have missed all those classes. Okay, and അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് നടന്നു, എക്സാംസ് എഴുതി ഒരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, and you have missed all of that wonderful. Okay, now tell me, what are your thoughts? Even though I have like I might have a relief that I have started knowing my body more, how I have to adjust towards it. Then moreover, I would be grateful to the person who I'm depending on. Like they are helping me in every way it's possible. So I would be grateful to that. But there will be a bit of remorse that I couldn't attend my college, or I couldn't focus on studies or anything like that. Again, honestly speaking, as a person who always want to be independent, it will be very hard for me to depend on a person for my daily course. Obviously, it will make me more angry. It will make me more depressed and traumatized. It will make me feel like I can't do anything. But especially after knowing that my exams are over, my classes are over, I couldn't do anything. Join this course where I want to do this much. I'll be obviously sad, but still there's a ray of hope now. And I know myself. I'm sticking that. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം. ഓക്കെ, നല്ല രീതിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഗൈസ് റൈറ്റ് നൗ? 21 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു 31 വയസ്സ്. ആഹാ, നന്നായിട്ട് പ്രായമായി അല്ലേ, മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസിലെത്തി. ഓക്കെ, സോ പക്ഷേ ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ യു ഹവ് ഗ്രോൺ ഓൾഡ്, യു ആർ എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, യു ആർ ഡാം സക്സസ്ഫുൾ. ആൻഡ് സോ I mean, your physical condition is still the same. Okay, you might be using a wheelchair. Okay, but you're successful in whatever that you do. You're successful, and so you get invited to several talk shows. Okay, and അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടോക്ക് ഷോയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്, ഒരു കുഞ്ഞു ബിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീലായിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ now I want to know, ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് അതെന്തായിരിക്കും? No matter what you go through, life always gives you something back. That's okay. I know, പെട്ടെന്ന് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചുമ്മാ just for the fun of it, all of you can think. Okay, meanwhile you also think. ആർക്കെങ്കിലും നല്ലൊരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ, ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? We all can be that, you know. Life sucks in every way. People do every
everyone only want to see you getting what? No one want to see you in success actually, except your parents and the close ones and really special people in your life who want to see you succeed. See the other haters, no, show them your success and let them have fun in your party, having your drink. Cheers. Anyone from the audience? നല്ലൊരു ഡയലോഗ് കിട്ടിയത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം. Okay, no problem. അപ്പോൾ ഇനി യു ക്യാൻ റിട്ടേൺ ടു യുവർ സീറ്റ്സ് ഓർ യു ക്യാൻ ബി ദെയർ. നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽ ഇടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം പറയട്ടെ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ now let me tell you about what happened to me, what my thoughts were when some of these things that I said really happened to me. Okay, the broken bones, paralysis, and even the little bit of success. Okay, so I had goals and dreams like most of you, and going back to that hospital bed when I woke up and knew that I am paralyzed, honestly speaking, I didn't know much. I was very confused. I was far from feeling how the society treats me or anything. I was just confused. Okay, ഇത് സ്വപ്നമാണോ ശരിക്കും നടക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു. And back then my biggest problem was I could not scratch myself. കൈയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കെട്ടിയിരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ചൊറിയുമ്പോൾ പോലും ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കണം. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഒരു 6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഗോട്ട് ദ റിയൽ ഡീൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് ഫാർ എസ് സ്റ്റഡീസ് വെർ കൺസേൺഡ് I felt like it was paused. In fact, everything looked paused. Actually, no, I felt like I was paused, my life was paused, but everything else, everyone else was moving. My friends were doing college, and years later they're doing job, they're doing marriage, they're doing kids. Basically, even now there are times when I feel the world is moving, but I'm stuck. And very often that happens, right? When you face one or the other kind of challenges in life, you feel like you're stuck. And naturally, we wish to get out of that as soon as possible. ആ പ്രശ്നം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു തലവേദന വന്നു. അപ്പോൾ തലവേദന എത്ര വേഗം മാറണം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അതും ഇതും എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ ചില തലവേദനകൾ മാറില്ല, കൂടെ കാണും. What do we do? Like for me, at first the spinal cord injury was like a fracture which was supposed to heal very soon, and then I'd get back to my normal life where I'll go to college, I'll study, I'll do exams well, and I'll achieve my goals. More importantly, I'll go back to my normal life where I brush, bath, eat, pee and poop all by myself. But none of these things were happening, at least not fast. In fact, the more I got into it, ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെയും റീഹാബിലിറ്റേഷനിലൂടെയൊക്കെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹൗ ലിറ്റിൽ ഐ കുഡ് ഡു. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് കമന്ന് വീണ് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് എണ്ണീച്ച് നിന്ന് പയ്യെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നമ്മളെല്ലാം കൗതുകത്തോടെ നോക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് വി സെലിബ്രേറ്റ് ഓൾ ദോസ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത്. In physiotherapy, they taught me each of these steps and I had to relearn all of that. But the difference was, majority of my body was paralyzed, is paralyzed. Even today, if I lie on my tummy, I can barely lift my head off the floor. So the physical disability was not going. അത് മാറുന്നില്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു നിരാശ, നിസ്സഹായത അല്ലേ. ഇപ്പോൾ തലവേദന വന്നിട്ട് അത് മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യവും വിഷമവും എല്ലാം വരില്ലേ. Now, even though I am talking about my disability, okay, I want all of you to think about your own challenges, be it smaller or bigger, the kind of challenges that you are facing in your daily life. Okay, as you listen to me today, try to relate to your own problems in that way. So, when you face a challenging situation, you actually spend a lot of time trying to adjust and adapt to the situation അല്ലേ. നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിച്ചു. പക്ഷേ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് വി സാഡ്ലി ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് എൻ ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ ഇഞ്ചുറി ഹാപ്പൻ ഇൻ 2014. ഓക്കെ,
And it's only the last two years or so that I started giving these motivational sessions and all. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന വർഷങ്ങൾ 2015, 16, 17, 18, I'm talking about years here, varshangala. And I had to live through all of that. Okay, that is where you spend most amount of time. Just like when you're preparing for exams, you actually spend more time preparing rather than writing. Okay, maybe that does not apply for everyone. Or let's take food. Okay, more time is spent on preparing and cooking the food than actually eating it. But it's the same thing. When you face a challenging problem, you actually spend a lot of time trying to figure out the problem. And so in all these years, I've tried a lot of things to cope with, to adjust. And ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ആയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. Okay, so let's look at some of the useless things that I did. Okay, so as you can imagine, I was very sad about my physical condition and more sad about the suffering I was causing others. My old man over here, no, he doesn't like being called old, okay? My family, I saw them do so much for me and it crushed me, burned me to see them suffer because of me. നമുക്ക് ഈ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ ഇനി എൻ്റെ കരച്ചിലും കൂടെ കാണിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ കരയാതെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, രാത്രിയാവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫായിട്ട് കരയും, പൊട്ടിക്കരയും, ശബ്ദം വെക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടങ്ങ് കരയും. കരഞ്ഞ് തളരുമ്പോൾ അവസാനം കിടന്നുറങ്ങും. ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഡൂ ദിസ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാം, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, let's look at something else that I did. Now, even though I've been talking about my physical disability all this while, the truth is the physical disability caused a lot of emotional and psychological distress. Okay, and one of the main issues that I faced was being cut off from my social circle, from my friends, being stuck at home. So ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം വരുമായിരുന്നു. കാരണം അവരവരുടെ വിശേഷങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു നഷ്ടബോധം ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെപ്പോലെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പി ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് റൂംസിൽ കയറി. നിങ്ങളാരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് റൂംസിൽ? കയറിയിട്ടുണ്ടോ? സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സായിട്ട് ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ കയറിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഒരു സീൻ വേറെയാണ്. Okay, you get questions like male or female? Female ആട്ടോ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്. And what is your age? നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയാ. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് what are you wearing? ബാക്കി സെൻസേർഡ് ആട്ടോ, ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് അങ്ങനത്തെ റൂംസിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായോ? ചിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളിങ്ങനെ പല യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ലൈക്ക് അബ്യൂസിങ് ഡ്രഗ്സ്, അബ്യൂസിങ് ആൽക്കഹോൾ, അബ്യൂസിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് എൻഗേജിങ് ഇൻ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി, അൺഹെൽത്തി ആൻഡ് അൺസേഫ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി, സെൽഫ് ഹാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ കട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ്, യു ആർ ഹേർട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ്, ഈവൻ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രൈങ് ടു കിൽ യുവർ സെൽഫ്, സൂയിസൈഡ്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടി വരുന്നത്. ഈവൻ ഐ ഹവ് എൻകറേജ്ഡ് തോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ മൈ മോസ്റ്റ് ഡിപ്രസിങ് ടൈംസ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ കൺട്രോള് കൈവിട്ട് പോകുന്നു കാണുമ്പോൾ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലർ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് തന്നെ. യു ആർ ട്രൈങ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് യുവർ പ്രോബ്ലം വൺ വേ ഓർ ദി അതർ. ബട്ട് ദി തിങ് ഈസ് ഇതെല്ലാം യൂസ്ലെസ്സാണ്, മാലഡാപ്റ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മാലഡാപ്റ്റീവ്. കാരണം എന്താ, ദേ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഫോർ യുവർ ബെനിഫിറ്റ്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് വർക്ക്ഡ്. Okay, so let's look at some of the healthy coping mechanisms that I have been able to practice over all these years. So എനിക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്ന സമയം മുതൽ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. ആദ്യം ഇറ്റ് വാസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കേം എ സോഴ്സ് ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ where people started noticing, and then it stood as an ability undefeated by my disabilities. I realized that there is a space in arts where I can freely express myself, and I also realized that I can motivate and inspire others around me through my artwork.
And today, art has also become a source of income for me as I take art classes. And I use art in therapy while counseling, especially for children. So I say, turn to your talents when things get tough. That is one of the best coping mechanisms. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കഴിവുകൾ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കരുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്കുള്ളത് പലപ്പോഴും ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us ഫിഗർ ഔട്ട് എ വേ അഹെഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചിലരുണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല, എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ? വാട്ട് ഡു വി ഡു? We talk. Now that is another thing that I did. Now I used to be more of a secretive person because I believe that I can manage my own problems. Okay? Nonsense. Hiding your struggles and acting strong is not real strength. But expressing yourself and opening up different ways to help yourself is strength. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. I started talking openly to my family, friends, and even to all of you right now. You know, as I'm sitting here and talking to you, it's not just for you, just to inspire or motivate you, but it is actually helping me. As I keep repeating my story in different ways, I'm able to accept myself, help myself. So when it comes to helping yourselves, there is one more thing I'd like to tell you as a good coping mechanism, and that is to set goals. അതൊരു ഡെയിലി ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിലുള്ള മേജർ ഗോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ. യു കീപ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ്. അതായത് വെൻ സം തിങ്സ് ഡോണ്ട് വർക്ക്, യു ഡു ന്യൂ തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോഴ്സ് എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, അതായത് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ ഐ വാസ് 19 years old. ഓക്കെ, സോ ഐ വാസ് ഇൻ കോളേജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം വന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എടുത്തതായി സൈക്കോളജിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഗോൾസ് വെച്ച് ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ സൈക്കോളജി, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ്, ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഡൂയിങ് എ PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആർട്ട് തെറാപ്പി. വാശിയാണ്. അതായത് ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ തകരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വാശിയും ദേഷ്യമൊക്കെ വരും. അതിനെ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ. യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ന്യൂ ഡ്രീംസ്, ന്യൂ ഗോൾസ്. ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ റെഡിയായാൽ മതി. യെസ്, മാറി ചിന്തിക്കുന്നത്, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ കഴിവാണ്. ലൈക്ക് സപ്പോസ് യു ആർ ഫേസിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ചാലഞ്ച് ആൻഡ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ഹോപ്പ്ലെസ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ് ദാറ്റ് യു ട്രൈ വൺ ഓർ ദി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് maladaptive and useless coping mechanisms. Suppose you are madly in love with a person and it doesn't work out, the relationship does not work out due to one or the other kind of reason. You feel broken, you feel you are not able to overcome that pain, you feel your life is over. What do? You try to forget or escape the pain, maybe by using drugs or using alcohol or even trying to kill yourself. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ചില ചിന്തകളുണ്ടല്ലേ. ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന ഐറ്റമായി ചിന്തകൾ. ലൈക്ക് ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചാലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടും, ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചാലേ എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല, ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? പറ്റും. And that is why I say mind your mind. That in every situation you can actually notice the kind of thoughts you're having, and then you can identify which thoughts are good for you. And there is an easy way to do that. ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ just think, if a good friend of yours hears that thought, what would they say? A good friend എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be anyone who truly loves and cares for you. For me, that person who truly and unconditionally loves me has been God. And so I believe that every good thing comes from God, and God directs all my thoughts for my own good. For you all, I say, hack into your mind and try to figure out the thoughts that are programmed in your head and change them if necessary. And if you need help, don't hesitate to seek help.
ഇതിപ്പോൾ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ്റെയും സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക, അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാനൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് വിത്തിൻ യു, റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഓർ എനി അതർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, ഓക്കെ, ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ഭ്രാന്തന്മാർ മാത്രമാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്ത ആദ്യം മാറ്റും. സോ with the hope that you will really mind your mind, I wish to conclude my speech. And once again, thank you for letting me be here and making this event possible. Now you're free to share your thoughts. Thank you.